صباح الخير. نرحب بكم جميعا مرة أخرى في هذا المؤتمر الصحفي لسعادة السفير في هذه الزيارة الهامة الذي يرافقه فيها نائب مساعد وزير الدفاع. بداية سيتحدث لكم سعادة السفير عن طبيعة هذه الزيارة والهدف منها، ثم نفتح باب الأسئلة. I'm very pleased to be back in Aden, and even since the period a month ago when I was last here, I think there have been some very, very significant developments. أنا سعيد جدا بعودتي إلى عدن هذه المرة، إذن آخر زيارة قمت بها كانت قبل تقريبا شهر، والآن خلال هذه الزيارة أجد هناك يعني تغييرات هامة جدا. The U.S. government has welcomed the convening of Parliament and the step that represents in terms of providing another pillar of legitimacy for the Yemeni people. الولايات المتحدة ترحب كثيرا جدا بانعقاد البرلمان، وهذه خطوة هامة جدا باستعادة أدوار جهازا كهذا والذي يمثل ركيزة هامة جدا من ركائز الدولة. And this morning I was able to congratulate the Prime Minister for his important role in this and for his appearance before Parliament and presentation of a government budget to Parliament. وقد هنأت هذا الصباح دولة رئيس الوزراء على مشاركته بهذا الأمر وبالتالي وقوفه أمام البرلمان وتقديمه لميزانية الدولة. And I think this represents what the Yemeni people want, is to see a government that's working on behalf of all Yemeni people. وأعتقد بأن هذا مهم جدا بالنسبة لليمنيين، إن يعني اليمنيون يسعون إلى أن تكون لديهم حكومة تعمل لصالحهم. And the United States welcomes that, and for that reason I'm very pleased to have been able to meet with the Prime Minister and look forward to additional meetings today with other members of the cabinet. وترحب الولايات المتحدة كثيرا جدا بانعقاد هذا الأمر، وبالتالي تمكنت من اللقاء مع دولة رئيس الوزراء، وأيضا سأجتمع لاحقا مع أعضاء من هذه الحكومة. And to see how we as the United States and the international friends of Yemen can support the government in its efforts to pay salaries, to provide educational, health and other support to the Yemeni people. لأرى كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد هذه الحكومة، وذلك بتقديم الخدمات المنوطة بها مثل دفع الرواتب، وكذلك الحال تقديم الخدمات التعليمية والصحية للمواطنين. So thank you. I think we have time to take a few questions. وبالتالي فأنا أشكركم كثيرا جدا، وبالتالي إذا لديكم أي أسئلة جاهزون. أستاذ محمد تفضل. سعادة السفير، اليوم أتيتم وبصفتكم مساعد لوزير الدفاع الأمريكي. ما طبيعة الزيارة في الجانب العسكري؟ هل هناك دور للولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بإعادة توحيد قوات الجيش أو إعادة هيكلة قوات الجيش اليمني وتوحيد مالي الجماعات المسلحة؟ هل لنا نعرف تفاصيل هذه الأمر؟ Yes, well, I've been pleased to be accompanied along with my delegation representatives from the Department of Defense and the National Security Council. سعدت باصطحاب بعض من الزملاء لي مثل من أعضاء من وزارة الدفاع وأيضا من مجلس الأمن القومي. And this, I believe, will launch an expansion of the programs that we believe are important in helping the Yemeni government provide local security and security along the coasts and the borders of Yemen. وهذا سيساعد كثيرا جدا على توسيع المساعدات التي نقدمها لليمن، وذلك في المجالات الأمنية، سواء كانت الأمن المحلي اللي هو الأمن العام أو أمن الحدود والشواطئ. And we'll be discussing further how we can enhance the training and support that we provide to these important Yemeni security forces. وسنعقد الوزير من اللقاءات المتعلقة بتقديم الولايات المتحدة للتدريب والدعم لهذه القوات. So far as counterterrorism. There are many programs, counterterrorism programs that now has been just confined to the UAVs. Well, counterterrorism, of course, is one of the very important strategic objectives of the United States here in this region and in Yemen. مكافحة الإرهاب هو عبارة عن هدف استراتيجي للولايات المتحدة سواء كان في اليمن أو في المنطقة بأسرها. We see these violent extremist groups that operate under the guise of religion as being one of the major threats to our friends and partners here in the region. ونرى هؤلاء المتطرفين العنيفين يعملون تحت غطاء الدين في هذه المنطقة. Groups like Al-Qaeda and Daesh have killed thousands of Yemenis.
مجموعات مثل القاعدة وداعش هؤلاء قد قتلوا آلاف اليمنيين. They have undermined the security, stability and prosperity of Yemen. وقد زعزعوا الوضع الأمني وكذلك الحل الاستقراري والاقتصادي لليمن. And they threaten our friends and partners and allies here in the region. ويهددون أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة. We recognize that the only way really to combat these extremist organizations is to have governments that are able to provide to young people the hope and dignity so that they're not attracted to these extremist groups. وندرك تمام الإدراك على أساس أن الطريقة الوحيدة لمكافحة هذه الجماعات المتطرفة هي عبر الحكومات التي تقدم فرصا لمواطنيها فرصا وأملا وكرامة لمواطنيها. And again, so it's why I regard it so important what Prime Minister Muin Abdel Malik is doing along with his team in trying to restore to all areas of Yemen these important government services. وهذا هو ما جعلنا ندرك تمام الإدراك أهمية ما يقوم به دولة رئيس الوزراء معين عبد الملك وحكومته إعادة هذه المؤسسات الحكومية لكل أجزاء البلاد. تفضل. Well, we're almost now 4 months after the signing of agreements in Stockholm that envisioned a withdrawal of military forces and the return of a neutral authority in Tihama that would be able to provide security and begin to restore governance in that important area of Yemen. وقد مضت 4 أشهر منذ توقيع هذه الاتفاقية والتي ارتأت أن يكون هناك انسحابات للعناصر العسكرية وبالتالي إحلال محلها يعني أجهزة أمنية محايدة والتي ستحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة تهامة. A month ago when I was here in Aden, I spoke about how disappointed we were as we saw that the Houthis were adopting tactics to delay and obstruct implementation of what was agreed to in Stockholm. قبل شهر خلال زيارتي هنا تحدثت عن ذات الموضوع على أساس وتحدثت عن مدى الإحباط التي يعترينا نتيجة تأخير الحوثيين تنفيذ المهام المنوطة بهم. And unfortunately, here I am again today, and I see no change in what the Houthis are doing in stalling and delaying. ولسوء الحظ أنا الآن هنا بعد شهر أرى بأن الحوثيين لم يتغيروا كثيرا جدا إذ أنهم يواصلون من إعاقتهم لتنفيذ هذه الاتفاقية وتأخيرها. And it certainly raises the question as to whether they truly want to reach a peaceful reconciliation with the Yemeni government. وهذا بدوره يثير السؤال على عما إذا كانوا جادين فعلا بتحقيق المصالحة مع الحكومة اليمنية. Ultimately, we have to judge their actions, not their words. وفي النهاية يجب علينا أن نتخذ القرار ونحكم على سلوكياتهم وليست كلماتهم. We strongly support the efforts of the UN Special Envoy and the head of the UN Monitoring Mission. طبعا نحن ندعم الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي وكذلك قائد البعثة الأممية الموجود هناك. And they just are tireless in continuing to try to pursue this because they truly are committed to trying to help Yemen and the Yemeni people. وهم يبذلون جهودا دؤوبة جدا إذ أنهم يرغبون حقيقة بمساعدة اليمنيين. But it requires that the Houthis are prepared to recognize that they have to allow the government of Yemen to begin to exercise its role in providing services and support to the Yemeni people. ولكن هذا يتطلب من الحوثيين أن يكونوا جاهزين وذلك لتتمكن الحكومة من أداء وظائفها من تقديم الخدمات بالنسبة للمواطنين اليمنيين. So, thank you. شكرا جزيلا لكم. تفضل. After convening Parliament and the completion of the roles of those 3 main entities of the state, what can the United States provide the Yemeni government? Well, of course, we have a strong interest here in Yemen in seeing a government that's able to combat violent extremist groups, secure the borders, sea and land borders of Yemen, and be able to address the terrible humanitarian situation that exists in Yemen. طبعا لنا مصالح في اليمن تتمثل بوجود حكومة يمنية قادرة على أن تتعامل مع الجماعات المتطرفة العنيفة وبالتالي تأمين حدودها سواء كانت برية أو بحرية.
As I said, on the security front, we will be working with to increase the capacity of the Yemeni border guard and coast guard and security forces. وكما قلت بالنسبة للنواحي الأمنية فإن الولايات المتحدة ستعمل على رفع قدرات هذه الأجهزة الأمنية سواء كان حرس الحدود أو خفر السواحل اليمنية أو الأمن العام. On the economic front, we have been engaged with, as recently as last week, in very, very productive discussions with the central bank governor and others to try to strengthen the financial sector and stabilize the value of the Yemeni currency. وبالنسبة للمجال الاقتصادي فكانت اللقاءات آخرها كان الأسبوع الماضي مع محافظ البنك المركزي وذلك للسعي وراء تثبيت سعر صرف العملة ودعم القطاع المصرفي. And we believe this is important because the private sector needs to be able to resume investment, create jobs, bring in imports that are necessary for the well-being of the Yemeni people. ونحن نعتقد بأن هذا مهم جدا وخصوصا بالنسبة للقطاع الخاص والذي يسعى إلى استئناف استثماراته وتوفير فرص عمل بالنسبة لليمنيين. And then finally, the United States is and will continue to be one of the major donors to the humanitarian agencies that are working to try to address the needs of those Yemenis who are at most at risk. وأخيرا فإن الولايات المتحدة هي من أكبر المانحين في المجال الإنساني والتي يعني تسخر في التعامل مع هذه الأوضاع الإنسانية اليمنيين. We're providing in excess of $200 million a year to World Food Programs, to World Health Organization, and other humanitarian efforts to address the needs of these very vulnerable Yemenis. فالولايات المتحدة تقدم أكثر من 200 مليون دولار سنويا إلى برنامج الغذاء العالمي وكذلك الحال المنظمات الصحية العالمية لمساعدة هذه الشريحة الأكثر ضعفا. Thank you. شكرا. تفضل. In these meetings, she actually discussed a number of rather critical issues. What are the roles of the United States in order to help the Yemenis deal with those issues? Well, obviously, all of the issues that are causing so much suffering of the Yemeni people are being exacerbated by the ongoing conflict. وطبعا كل الأوضاع التي يعاني منها اليمنيين تفاقمت نتيجة الصراع المستمر إلى اليوم. And so we believe that it's very, very important that we work to help those Yemenis who are striving to bring about reconciliation and supporting those Yemenis who are working with that goal in mind. ونعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نعمل وندعم أولئك اليمنيين الذين يسعون لتحقيق هذه المصالحة. Unfortunately, we see the role of Iran right now in Yemen as obstructing the desire of the Yemeni people to reach reconciliation. ولسوء الحظ فإننا نرى إيران تعيق الجهود التي يبذلها اليمنيون وذلك للتوصل إلى مصالحة فيما بينهم. Regionally, the United States will continue to apply a campaign of maximum pressure on Iran to cease the activities that they engage in here in this region that are causing so much damage to the stability of governments in this area. وإقليميا فستستمر الولايات المتحدة بوضع المزيد من الضغوطات على إيران حتى أنها تتوقف من سلوكياتها هذه التي تسبب الكثير من الدمار في المنطقة. Internally in Yemen, we think that the most we can do is support those efforts of the Yemeni government and legitimacy and the political parties that want to reach reconciliation. وداخليا داخل اليمن فنحن نرى بأن سندعم الحكومة اليمنية وكذلك الحالة الشرعية والأحزاب السياسية التي تسعى إلى تحقيق مصالحة وطنية. We do not say that the Houthis don't deserve a place at the table. فنحن لا نقول بأن الحوثيين لا يستحقون مكانا على طاولة المفاوضة. They should be part of how Yemen moves forward in this transition. يجب أن يكونوا جزءا من هذه المرحلة الانتقالية نحو تقدم اليمن إلى المستقبل. But they can't be part of that if they insist on having weapons outside the control and authority of the state. ولكن لا يمكنهم أن يتمتعوا بهذا الدور إذا ما ألحوا أنه يجب عليهم أن يبقوا أسلحة خارج سيطرة الدولة. Nor can they be part of moving Yemen forward if they're acting on behalf of the interest of an outside power like Iran rather than on behalf of the interest of the Yemeni people. ولا يمكنهم أن يكونوا جزءا من هذا التطور بالنسبة لليمن نحو المستقبل إذا كانوا ينفذون يعني جدول دولة خارجية بدلا من أن يعملوا لصالح الشعب اليمني. So we hope that the Yemeni people will be able to move forward on reconciliation, and we call on Iran to cease its meddling in Yemen. وهكذا فإننا ننادي على الشعب اليمني على أن يمضي قدما نحو تحقيق هذه المصالحة الوطنية وننادي على وندعو إيران على أن تتوقف من تدخلاتها في الشأن اليمني. سؤال أخير.
في ظل التزام الحكومة داعم لتنفيذ القرار، هل تعتقدون بأن ما زال في إمكانية النجاح؟ So far as the Hudaybiyah agreement is concerned, nothing has been implemented, and so in light of the fact that the Yemeni government is obliged, is committed to implement their part, now is there a possibility to implement that agreement in Hudaybiyah for today? Well, we all had hopes that Hudaybiyah would demonstrate whether both parties are in fact committed to seeking peace. كلنا لدينا أملا أن نرى الطرفين أن يثبتا بأن لديهم فعلا نية على تنفيذ هذا القرار. And any negotiation, of course, implies that both sides have to demonstrate flexibility and make compromises. وأي مفاوضات بطبيعتها تعني بأنه يجب على الطرفين أن يقدموا تنازلات وأن يكونوا مرنين في تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه. And I've seen generally on the part of the government a statesman-like approach and a willingness to make compromises in the interest of bringing about peace. وقد رأيت على مستوى الحكومة الشرعية يعني من خلال مسؤوليها بأنهم ينتهجون نهج رجالات الدولة فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق. Unfortunately, on the part of the Houthis, I see a continued effort to delay and stall and avoid making the type of concessions that will be necessary to reach an implementation of the plan. ولسوء الحظ أرى من ناحية الحوثيين هناك المزيد من التأخير والإعاقة فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق. Thank you. Thank you all very much. شكرا جزيلا.